Todo esto en una jornada, en unos minutos vamos con el análisis de cierre de renta variable en Europa, en una jornada en la que lo han visto en Negocios Televisión, varios directos simultáneos, Christine Lagarde por una parte hablando de inflación subyacente, que no tiene techo, a la que no le ven techo en el Parlamento Europeo, y Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, con titulares sobre la guerra de Ucrania y la confrontación directa con Rusia. Sergio Fernández, ha seguido la comparecencia. ¿Qué más se ha dicho el noruego? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Javier. Pues hemos estado muy pendientes, como siempre hacemos aquí en esta casa, de todos los directos, y entre ellos destacaba sin duda todo lo que ha comentado Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que entre otras cosas apostaba por una OTAN más fuerte. Eso sí, dice, pues bueno, que no le gustan nada las guerras, pero que para tener paz hay que estar preparado para la guerra. Vamos a escucharle. So the fact that we see the need for strong NATO, for strong collective defense, for military forces, does not mean that we like wars. It means actually the opposite, that we dislike wars so much that we feel that we need to invest to prevent wars from happen and at least prevent any military attack on our countries. También ha hablado de China, entre otras cosas, ha dicho, bueno, pues que no están nada conformes, no están nada contentos desde luego con este conflicto que se está creando en Taiwán, y entre otras cosas ha dicho, bueno, pues que están muy pendientes de estas disputas, que no hay ninguna justificación, y ha explicado un poco cuáles son los motivos de la OTAN para intervenir o no en este conflicto. Well, so first of all, I think the message is that China should not use force to change status quo for Taiwan. The NATO allies, there are no changes in NATO allies on our policy on one China, and there is no justification for the threats and the coercive or assertive behavior that we have seen China being responsible for around Taiwan for actually several months and actually the last years. So that's the main message. The other message is that any changes, any disputes should be solved by diplomatic, not by military means. Ha seguido hablando sobre China, pero en este caso además ha hecho un especial hincapié en que tanto China como Rusia están estrechando sus alianzas. Desde luego, pues claro, esto pues conlleva muchos peligros, y aquí escuchamos las explicaciones, las declaraciones de Jens Stoltenberg, sobre todo de esto que les estoy comentando, de cómo están estrechando lazos ambos países. So what we see is that China and Russia are coming closer and closer. We see that they try to increase their presence and create alliances with different countries around the world. And of course, this is something we follow very closely. And I think the main answer is that when we see that authoritarian powers are coming more close together and are joining forces more closely, then it's even more important that we ensure that all those countries that believe in democracy, in freedom, stand together in NATO, North America and Europe in NATO, 31, soon 32 nations. So it makes NATO even more important. But also the fact that NATO is reaching out to countries also beyond the Euro-Atlantic or the North Atlantic area. For instance, at the NATO summit in Vilnius, I have invited the heads of state and government from Japan, South Korea, New Zealand, Australia, which are our close partners in the Pacific, because we believe that it is in a more dangerous world where security is not regional anymore, but truly global. When China and Russia are coming closer, then it's even more important that we work closely with our partners all around the world, and that's the reason why we are reaching out to them to balance the fact that Russia and China are coming closer and working more closely with other countries in different parts. Y el titular de la jornada por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg: para tener paz hay que estar preparado para la guerra. Claves de sesión de mercados. Manuel Pinto, XTV, ¿qué tal? Muy buenas tardes.